இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ப்ளூ டாட்லேருந்து கால் பண்ணி மேம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பார்சல் இருக்குன்னாங்க. சரி என்னென்னு போய் பார்த்தா யூடியூப்லேருந்து எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்த நியூ கிஃப்ட்டு தான் இப்போ வந்திருக்கு. ரொம்ப லேட்டாக வந்துச்சு, பட் ஸ்டில் நானும் வீடியோ ரொம்ப லேட்டாக போடுறேன். ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் தான் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் த யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி போட்டிருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் புல் திஸ் அவுட். They have given us a tumbler, the morning after energizing tumbler. ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி இருக்குது, நல்லா திக்காக நல்ல குவாலிட்டியோடு இருக்குது. லெட்ஸ் புஷ். இட்ஸ் a good quality tumbler actually. It's metal. எனக்கு ஃபேவரட் black color, so it's very nice. அதர் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கு. Next பார்த்தீங்கன்னா they have given some props. ஃபோட்டோக்கு எடுக்கிற மாதிரி நல்லா செல்ஃபிக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ராப்ஸ் இருக்குது. they have given second one. யூடியூப் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே யூடியூப்க்கு ரிலேட்டடாகவே நிறையா இருக்கும். லைக் அந்த கலர் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் பிளாக்ல நிறையா இருக்கும். அந்த சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ண மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாமே ரிலேட்டடாக இருக்கும் யூடியூப்பில். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஒரு ஸ்டிக்கெலாம் கையோடு வந்துருச்சு, கம் மட்டும்தான் இருக்குது. இது வந்து கிளாஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து லெட்ஸ் புல் திஸ் சைட். ஷார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஷார்ட் ஃபார் ஷார்ட்ஸ், யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் மாதிரி குட்டி குட்டி ஷார்ட் கம்பெனிஸ் இருக்கு. பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. வித் சம் பீட் செயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பீட்ஸில் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்க்கலாம். they have given party popper. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா thermocol balls இருக்கு with some red paper cuts. அழகாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது, ஃபோனுக்கு அட்டாச் பண்ணுறது பி நைஸ். அது யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் ஓட சிம்பிளோட இருக்கு. ஸோ லாஸ்ட்டாக கீழே ஒரு ட்ரா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஓப்பன் பண்ணலாம். அதான் லாஸ்ட். they have given some light. அதுவும் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பட்டனோட சிம்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி வந்து இது இருக்கு. லெட்ஸ் கிளிக். லுக்ஸ் வெரி நைஸ். ஹேங் பண்ண நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி பின்னாடி ஹேங் பண்ணுறதுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது. தென் திஸ் இஸ் த சார்ஜர். தென் அதோட சார்ஜரும் கொடுத்துருக்காங்க. This looks very pretty. So I think இதனால தான் வெயிட் ஜாஸ்தி நினைக்கிறேன். நியர்லி 6 கிலோஸ்ன்னு போட்டிருந்தாங்க எனக்கு வரும்போது அந்த ப்ளூ டாட்லேருந்து. ஸோ தட்ஸ் இதுவே நல்ல ஹெவியாக இருக்குது. ப்ளஸ் பாக்ஸ் அதை விட ஹெவி, செம்ம குவாலிட்டியில் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸு செம்ம ஹெவியான ஒரு பாக்ஸ். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து என்னோடய பழைய கிஃப்ட் யூடியூப்பில் வந்து பழைய கிஃப்ட் கொடுத்துருந்தாங்க லாஸ்ட் வீடியோ. ஸோ நீங்கள் போய் செக் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் நீங்கள் அதை பார்க்கலன்னா அது ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டு அது பார்த்திங்கன்னா நிறைய
குட்டி குட்டி கிஃப்ட்ஸாக நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டான கிஃப்ட், பட் த மக் இஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல். மக் அண்ட் எல்இடி லைட் இது. ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் அதை பார்க்கலன்னா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால க்யூட்டான திங்ஸ்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. அண்ட் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ கிவனஸ் இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பற்றி ஒரு தேங்க்யூ நோட் மாதிரி. We love your shorts and hope to see you more shorts from you in the new year. Thank you for being an integral part of our shorts creator community. ஸோ அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ நோட். ஸோ தேங்க்யூ யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் சென்டிங் மீ திஸ் நியூ இயர் கிஃப்ட். நல்லா இருந்துச்சு. மெயினாக எனக்கு இந்த மக் அண்ட் திஸ் டம்ளர் அண்ட் த லைட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அமௌங் ஆல் அதர் திங்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த பழைய வீடியோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்கேஸ் இங்கே பார்க்கலன்னா. அண்ட் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.